Sanga bate amachago lunako lwalero ku telefine eno lwalero tugenda kwogera ku nsonga y'omwana omuwala nga bwe tukimanyi nti nno tulina COVID-19 naye COVID-19 tatulese kyekimu mu mbeera zaffe ez'obulamu kannamunsawo tekakyaliwo bulungi ate nga bizinesi zaafa n'ebintu ebirala byosobola okuba nga oyogerako naye ate bw'oba nga oyogedde ku COVID-19 tosobola kwerabirayo omwana omuwala. Omwana omuwala akoseddwa nnyo era enteekateeka muzze muziraba ebitongole ebirwanakyewa ebyenjawulo gavumenti abantu kinoomu abavuddeyo okugezaako okuba nti no babaako ne kye bakola tulabe nga dimandi eriwo oba obwetaavu obuliwo bw'abaana abawala tusobola okubukendeeza mu ngeri emu oba engeri endala naye ate era wadde akoseddwa ne waliyo bawala baffe waliyo bannyinaffe ate abafunye embuto olwaleero omwana myaka 16 alina mwana munne omuzadde myaka 3 kati jjajja n'ebintu ebirala bwebityo byetusobola okuba nga twogerezeganyako amachago lunako lwalero nina aba Forum for African Women Educationist Uganda Chapter oba boyinza okuyita Fawe-Uganda nina Susan Opok tumusime ono ye Executive Director ate nina ne Rosette Nanyanzi betugenda okuba nga tukubaganya nabo ebirowoozo wano osobola okuba nga ojjamu ekyokuyiga osobola otugoberera ku mutimbagano gwaffe ku Facebook kwe tuli live n'osobola okuba nga osindika ekibuuzo kyo oba ekirowoozo kyo mu bye tugenda okwogerezeganya nabyo olwaleero. Tandike ne Rosette obuze ku bantu ba Ssaabasajja. Neeyanzizza okumpa omukisa guno okubeerako ku rediyo ya Ssaabasajja olunaku lwaleero. Amannya gange bampita Rosette Nanyanzi nga nvudde mu kitongole eky'ebyenjigiriza n'emizannyo wano mu Uganda era nga nkolanga awa amagezi ekitongole ekyo okukwataganya ensonga z'ekikula ky'abantu. Nsanyusa okubeera wano leero. Susan. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Susan Opok Tumusime, and I'm the Executive Director of Fawe-Uganda, that is Forum for African Women Educationalists Uganda Chapter. I'm delighted to be here this morning to discuss issues around girls' education. Thank you. Rosette, tutandikire wamu. Twogera ku COVID-19 n'engeri gy'anyigirizaamu omwana omuwala bangi ne bafuna embuto mu muggalo guno. Okunoonyereza kwe mukozeeko kiti eyo mwe gye mutuuse ku waffe ne waffe kika? Simanyi ene wammwe kika naye ndowooza nze ng'akola ku national level nfunye omukisa nti nfunye amawulire agava ku abamawulire bye muleeta naye waliwo ne ebitongole ebirala ebikozeeko okunoonyereza nga UNFPA nga Fawe eno gye tuzze nayo olwaleero naye n'abalala bangi nnyo babadde bakola okubuuliriza naye nga ne Uganda Police naye oba otunuulira mu ripooti gye yatuwa omwaka oguwedde embeera mbi si mbeera mbi wano wokka naye embeera mbi e Uganda era nkimanyi nti bwe tujja wano ku mukutu gwa Ssaabasajja tujja kusobola okulaba ekizibu kino kye tulina tukinogera tutya eddagala. Muganda wange ono Susan y'omu ku baakola okubuuliriza mu mwaka gwa 2020 era bye bajjamu birabika nga kwegamba bituwa okwenyamiranga eggwanga naye nga tetunennyamira. Njagala Susan atuwe ennamba ezo kubanga bwe tunaava kukuwulira ennamba tetujja okutegeera ekizibu kye tutuulidde era lwaki tulina obuvunaanyizibwa ng'abazadde okulaba nga tukikwataganya. Susan, how big is this issue? We are talking about a teenager pregnancy. Thank you very much. It's something that is really perturbing at this point. Actually, we can't say that it's a crisis. Fawe undertook a study last year, 2020, on the situation of an impact of COVID-19 on school-going girls and young women, looking at age 10 to 24. The interesting thing, and the reason why we undertook this study, was to see, because there was a lot of information coming through the media, saying, and social media at all. Generally media, indicating that, girls are pregnant here, girls, so many things, and the increase of GBV. So because as Fawe, our key role is to prevent or to support the education of young people, especially girls,
And this is because there's always been that gendered aspect, that girls have been forgotten, or girls, you know, because of the myth of tradition and culture, people have always believed that girls shouldn't be at schools, that boys are better than girls. So Fawe was started in 1992 to ensure that girls are supported to be in school and eventually contribute to development, but also ensure that they live dignified lives. So during COVID, we undertook a study to check on the evidence on teenage pregnancies, to check whether it is true and whether, you know, the information that is being provided is actually real, that girls are engaging in sexual activities. So we wanted to see, is it true, and if so, why are they doing this, and what are the circumstances around that. So what we found out is that in 3 months of March to June 2020, there was a 22.5% increase in the pregnancy rates of the 10 to 24-year-olds. In just 3 months? 3 months. Now listen to this. Looking at the 10 to 14-year-olds, March to September of 2020, we had a 366.5% increase in pregnancy. 366.5% increase in pregnancies, March to September. So what does that? Months, in just 6 months. From 25 to 300 and... that is how bad the situation is. And the age group of 10 to 14. So virtually our children have been defiled, and many of us are talking about girls are pregnant, but where are these people that made these girls pregnant? What came through the research is that 67% of these young children were defiled by parents, relatives, friends, religious and cultural leaders. So the people that should be supporting the children. Say it again. Parents. So there is incest actually. Abazadde, abenganda, emikwano, abakulembeze mu ab'eddiini n'ab'ennono are the people that are abusing our children. And nobody seems to be talking about these people because they are men. And this is with due respect, because in society, we must live as men and women. Yeah. However, there is always that issue that it is the girl. She's not dressed properly. She's doing this. You know, it's always around issues about the female gender. Now, if we as parents, friends, brothers, sisters, religious leaders, cultural leaders, who should be supporting the child to grow, to attain their potential, are the ones that are pulling them down, and then sending them and say, you're pregnant, so stay home. I was recently in a discussion, and I was very surprised as we were talking about second chance, the probability of second chance education. And one of the religious leaders said, how can you talk about second chance and yet you've not even discussed with us? Because someone from the Ministry of Gender was saying that this is the way we are going. And it's like, you haven't consulted us. Now the question is, what is the bigger evil? Is it that we take this girl to school, or should we just leave them to stay because, you know, we are saying that the schools belong to churches, the school belongs to, you know, so we cannot allow this. These are rotten tomatoes. Who got them rotten? How can we be responsible? How are we going to stand and account and say that we as parents, we as people that need to protect the children have actually protected them? So out of these pregnancies, we see that many young people, especially girls, will not return to school. Almost 2.8% of the children that have gotten will not return to school. Some due to pregnancies, others due to marriage. You know, there are those that are pregnant, there are those that are married. You know, child marriage. Others due to poverty. Others due to poverty, and others have just disappeared. You know, some because of the long closure of schools have totally lost interest. And others, they're like, no, I'm grown up. I'm grown up, exactly. What I want at this time is married. I don't want to be with my man. And they do not understand this. I remember last year we were in Kaberamaido, and the LC5 chairperson was saying that, you know, a lot of these young people get married. Okay, we say married in quotes because it's not actually marriage. Yeah. And within 1 to 2 years, lives distorted.
They have nowhere to go. The parents are rejecting them. The so-called husbands or the husbands are rejecting them. So, you know, you find that the girl is in a dilemma. The girl child is in a dilemma. Oftentimes we are saying that, you know, NGOs are coming to support the girls, but the girls are actually vulnerable. And the COVID situation has actually really brought out the fact that girls are vulnerable. So there is need for support to the girl child. Imbeera bw'atyo nga bw'ali mu kuginnyonnyola Susan agezaako tubulira nti omuwendo gw'abaana abafunye embuto mu kaseera ak'omuggalo gweyongedde nnyo era okunoonyereza kwe baakola omwezi ogwokusatu okutuuka omwezi ogw'omukaaga gy'emyezi esatu abaana baali ebitundu 22.5 ku buli 100 wabula emyezi emirala esatu gyagenda okwegattako nga abaana batuuse mu bitundu 366.5 abafunye embuto. Kitegeeza nti bw'obanga okubisizaamu omuwendo gwali gwekubisizaamu ddala emirundi egiwera. Era n'atubulira nti nno abaana abasinze okuba nti bafuna embuto kuba kuno kabasanyizibwa babakako omukwano ne bafuna embuto kibakoleddwako ab'eŋŋanda, kibakoleddwako emikwano, kibakoleddwako bataata bakojja ne bakulu baabwe, kibakoleddwako abakulembeze mu ddiini n'abakulembeze mu nnono. Bw'atyo bw'abadde agezaako okuba nga atunnyonnyola ebintu nga bwe bitambula mu mbeera eyo. I was going to ask for the evidence, but because you took the study, of course I know that all the evidence, all these papers, they are full of evidences. So, and just to let you know that this study was undertaken in 25 districts. So it was only 25 districts? 25 districts in the country. From which region? All the regions. All the regions. North, south, west, center. Some of those are districts? Yes. Wakiso, actually, when we looked at the entire framework, Wakiso is badly off. Kampala, Jinja, Mayuge, Kamuli, yes. Yeah. So yeah. So West Nile, Moyo, Obonji, Kwegamba, Tuli ku bomu kwetu tudde. Those are okunoonyereza okuddako in next study. If you want the full report, you just visit Masaka, Karungu, Sembangu, Masaka was one of Rakai. Masaka was one of our districts. Then that Kalangala, studied. because Kalangala Kalangala is a bit far from Kampala, so sometimes you fear to reach there. Sometimes you know you fear water. No, I was just from Kalangala yesterday. Njagala okwongera okwekkaatiriza nti bino byonna nga tubifunye. Fenga ekitongole ky'ebyenjigiriza tupulaninga okukolayo study nga amasomero gaffe gagguddewo tusobole okutegeera kiki kye tuluuzinze. Baana bameka betufiiriddwa mu budde buno, bameka abaafuna embuto abasobodde okudda, so that tusobola okulaba engeri gye tubayambamu okusigala nga bakola ki nga basoma. So tupulaninga okukola study eyo mangu nnyo, naye nga already bino ebivaayo ate Susan byalaze bikwataganira ddala ne bannaffe ab'ekitongole ekya UNFPA kye banoonyerezaamu. Evidence eyo yonna nga bw'ogiraba embeera nga bwerabika wano ne mweri study mweraga, naye ne report eya Uganda Police ekulaga nti cases eza defilement zeeyongera omwaka oguwedde by 3.4%. Kwegamba zeeyongera kinene. Naye nga mu cases ezo era ekisinga okukwasa ennaku abaana abaali defiled abazadde baabwe namba yali nabeetuukanga mu 3. Abantu bano abakabasanya abaana baliwa babaleka bulesi ne batayaaya, waliwo ekikoleddwawo okusinziira kunoonyereza oba bafuna okuteeseganya nti munange alubwama omwana wo munange oba kale kino kyabaawo ne kankuweeyo 5 kubanga tubirabye olaba oli akwata emitwalo 10 omwana amusindika embufumbo. Abantu bano abakabasanya baliwa? Abantu abo abakabasanya emirundi egisinga nga Susan bwakugambye babadde bakwekebwa, emirundi egisinga emisango ne gitalootebwa oba ne giroopebwa ne tuwaayo enguzi ekyojja mu miro, omusango ne gukola ki ne gubula. Naye kati nga ekitongole ky'ebyenjigiriza ne First Lady ne Vice President ne Prime Minister mu nnaku z'omwezi nga 3 twalonchinga campaign
nga twagala okusookera ddala okumanyisa abantu amateeka. Emirundi egisinga abantu amateeka tebagamanyi, naye n'ekyokubiri twagala okulaba nga ebitongole ebyo ebiteekeddwa okuba nga bituyambako okukwataganya emisango egyo givaamu obunnanfuusi n'obulyake okusobola okuyamba abaana baffe okufuna obwenkanya. So kampeyini eyo yatandika era eri mu kulwaninga, era tulowooza nti bwe tunaamalirako omwaka ogusooka ogwa kampeyini eno tujja kuba nga tusobola okulaba nti misango emeka egiroopeddwa era bameka be batutte mu makooti okulaba nti abaana baffe bayambibwa. Abaana bano abato, child mothers, because we've been discussing about second chance, I think they need that second chance. How are we going to reach out to to talk to their parents or their relatives, Baba, with chance so that they can go back to school? Because they are still young, really, 14 years, 13, 16 years. They need that second chance. Susan? Yes, definitely the girls need second chance, and this involves everyone. It involves everyone. We've been working on advocacy, engaging the parents, the community leaders, engaging the people that matter in the lives of these children. Of course, it's a double tragedy. Yeah. One is that the girls, some of them have just given birth. They are at different levels. Interestingly, we definitely need another study, because the Ministry of Gender is already saying there are girls that have already given birth twice, and they are not married. Some have parents, some do not have parents. So whilst we think about the second chance, and we are grateful to the Ministry of Education that has developed guidelines that on management of teenage pregnancy as well as re-entry of young mothers into school settings, which we are now working out and disseminating and helping stakeholders to understand that it is important that girls are given an opportunity. The issue that goes hand in hand with this, the understanding that people need to take on, is the fact that the children need support. The children who are the young mothers, as well as the children of these young mothers, they need support. So we need to balance out how this needs to be done, and the Ministry of Education is a key driver in this, working with the different partners. So that is work at hand currently. Rosette, thank you. Abaana bano bagenda bakkiriza masomero kubanga nakyo kizibu kirala. Oli omwana ajja kuba ayagala okusoma, omusomesa amugamba tusomesa abaana bato tetusomesa bamaama na bataata kuba n'abalenzi gye bali bataata. Abaana bano bagenda kukkirizibwa mu masomero era guidelines Susan zayogeddeko twazifulumya twazironchinga mu mwaka guno mu October singa obadde omanyi gwe mwaka gwe mwezi gwe tukulizaamu olunaku lw'omwana omuwala. So guidelines ezo zalonchingibwa, ate bwe zimala okulonchingibwa sector efuuka directive eri amasomero gaffe. So kye tugezezzaako okulaba mu budde buno okuva bwe twalonchinga nti tugezaako okutuukirira abakulembeze ab'ebyenjigiriza mu districts, era ennaku bbiri emabega twabadde n'olukuŋŋaana gaggadde olw'abakulira ebyenjigiriza mu districts zonna ne tusharinga guidelines zino. Tubadde n'opportunity okusharinga n'abasomesa kuba tukimanyi nti abasomesa wadde ddiyo tuba tumutuukiridde, omusomesa yagenda okubeera n'omwana oyo. Tubadde n'opportunity nayo ne tubatuukirira, era njagala okwebaza nnyo ekitongole kya Fawe ne Ageesigika abatuyambyeko kuba tugenzeeko, tubaddeko e Kasanda eyo singa omanyi ebiri e Kasanda, Mubende, Mukono, Namayingo, Namutumba, Mayuge, eyo tubaddeyo ne tumiitinga abaana bennyini abaafuna embuto ne twogera nabo okutegeera mbeera ki gye balimu naye n'okuba encouraginga okusobola okudda mu masomero. Twogedde ne bazadde baabwe ne tunyumyamu biki bye baawulira, naye nga bo abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe buli ki okulaba nti abaana bano basigala nga bayambibwa wadde nga baafuna obuzibu obwo. Then tubadde era n'okugezaako okulaba nga tubeera n'abasomesa. Mu masomero gaffe tulina structure gye tuyita ey'aba senior woman and senior man teachers. Abo nabo
tubakwataganyiza bulungi kuba tumanyi nti omwana ono bwadda alina okusangawo embeera emusobozesa okubeerawo mu mirembe, walina okubeerawo omuntu asobola okumuyamba kubanga ng'ogyeko nti oba nti baafuna embuto kati bamaama bazze n'emigugu emirala abadde ayita mu kubeera n'olubuto nga maybe society emurejectinze, olumu talina buyambi bwa mwana, olumu tamanyi nawe yakoma mu kusoma. Ebyo byonna tugezezaako okulaba nti structures zaffe eziri ku masomero bagenda kukwataganya embeera eyo. Kati obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'omwana ono azze, ffe nga abyenjigiriza tugezezaako okulaba nti tujja butuukiriza, naye Susan akugambye nti tetusobola kikola ffekka. Twetaaga omuzadde ono okubeera on board ayambe omwana, twetaaga community. Nze we nakulira omwana yali wa kyalo kyonna, naye kakati community gye tulimu kati ate community yennyini yeesobya ku mwana ne baga nti muwala wa gundi yafumbiddwa ewa Ssaalongo gundi, buli muntu yenna n'asirika nga balaba kintu kirungi. Naye ng'omwana afumbiddwa mwana wa myaka 14. So twetaaga community erina obuvunaanyizibwa nti bw'olaba ekintu ekyo nga kituuseewo osobola okiroopa. So embeera eyo okulaba nti guidelines zino Susan zayogeddeko zikole, tubeera nga tuziteeka mu nkola, tulina okukwataganira awamu. Susan, do you think these measures that were presented by Ministry of Education, are they enough like to support or to address the issue of pregnancy? If they are not enough, is there any other options so that they can add them to their list to support this implementation of the guidelines? Well, thank you. I want to believe that it's a good starting point. It's a good starting point, and because this is something new, there's a lot of work for us to do to ensure that we all are at the same place. We all agree that we have a problem that we need to resolve and that we actually need to help these young people. Key, of course, is the need to provide the second chance education to the young people. Yes. Second chance education without, we are looking at a dysfunctional society if children are not taken to school. You can imagine a society where children are not educated, and because we are saying, okay, they've gotten pregnant, it's their business, so let them be. So let them start their new life. So you can imagine young mothers who have not been trained in motherhood, who know nothing even about, children becoming mothers. Even now, as we talk about parenting, it's a challenge, because if you look at children because pregnancy before the COVID nationally was at 25%. Now definitely it has increased. To 366. 366 is just one portion of the group. So we have a problem, and that was 14 years. And that was still climbing. And that was after the first lockdown. We've had another lockdown. That was 2020. So if you can imagine, from September 2020 to now, up to date. Exactly. Recently we were in West Nile because the VC of Mooney University called me and said, Susan, we have a problem in West Nile. Please, can you come? And, we had a leadership meeting, with the MPs, with all the leaders of West Nile region to discuss pregnancy in the area. So that means that even this information that we have now has definitely changed. So what does that mean? If we do not support what the ministry is saying, that we must provide a second chance to the young girls, but we must also support them. We must support them to manage. That means there is need for skilling, there is need for support of the children as well. There is nowhere we are going, because we have a lot of irresponsible men, who have actually, made these girls pregnant. Recently, we had the deputy speaker saying some of the girls actually have been pregnanted by our leaders. MPs. Yes, Even so MPs. So it's an issue that everybody is concerned. That means that everyone needs to come on board to support this process. That the young girls need to be given a second chance.
that we need, in addition to that, actually we need to provide scholarships, if it is possible. We need partners who should come and say there is a national crisis, that girls need to be supported to go back to schools, and because parents are poor, because people have lost their income, we just have to do a short-term gap management and support by providing scholarships. Actually, that should be key. How can we motivate the girls to be taken to school? How can we give aspects that can engineer the girls to go back to school? And we need to identify also how can we keep the children, because there is girls going to school and there's the children of these girls. How do we balance this? Where do we keep the girls? What skills can we help the girls to attain that can support them in the short to medium term to ensure that they also manage themselves and keep healthy as well as keep their children healthy? Kale bwatyo Susan wagezaako okuba nti nno atunnyonnyola naye ensonga eno nina engeri gye ngitunuuliddemu nti mu myezi 6 bwe guba ng'omuwendo gw'abaana abafunye embuto gutuuse ku bitundu 366 n'obutundutundu 5 ate ng'okunoonyereza kukoleddwa mu disitulikiti 25 eza Uganda. Ku disitulikiti ze tulina zeeyongera nnyo akazi 10 ameka zeeyongedde nnyo 13 kati bwe tuba nga just okunoonyereza kukoleddwa mu disitulikiti 25 ne tuba tulina abaana abalina embuto nga beeyongedde ebitundu 366 n'obutundutundu 5, osobola okukkiriza nti n'ekizibu kino ky'amaanyi nti singa okunoonyereza kuna expandinga kuneeyongerayo ne kutuuka mu disitulikiti 50 ba mu disitulikiti kale 10 asatu nezigwamu nezisigala naye okunoonyereza nekolebwa mu disitulikiti 10 osobola okukakasa nti nno ate ekinaazuulibwa kijja kubeera kirala nnyo. N'ekirala okunoonyereza kwakolebwa emyezi 6 egyasooka egya 2022, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana n'ogw'omwenda. Emyezi egyo wegiba nga gyokka gye gyakolebwako okuva mu mwezi ogw'omwenda okutuuka olwaleero tulinawo emyezi nga 15 egitannaba kukolwamu kunoonyereza. N'olwekyo osobola okulaba nti nno ate singa minisitule enaaba ekoze okunoonyereza nga eri wamu ne bannaffe bano okakasa nti ddala ekintu kigenda kuba kyongedde okwonooneka. Naye nga Susan bwatugambye ndowooza ke kaseera buli muntu asobole okuba nga akwata waasobola tulabe ng'abaana bano. Nze ndowooza nzikiririza nnyo mu second chance eyo, era ndowooza nti omwana bw'afuna second chance naye era nga twogedde nabo kaati, mu Luganda tukayita kaati straight, nomugaa nti kino second chance bw'ogidiibuuda obijja kuba bibyo, naye nze kankuwa chance ey'okubiri osobole okuba nti nno otambuza obulamu. Nga ministry twogedde ku ba partners abayinza okusponsoringa ku mbeera eno. Oli n'agamba nti kati mpeereddeyo abaana bwe bati ebitongole ng'ebyo eby'amaanyi nti oba mu Teso region ngenda kufunayo abaana 2 bengenda okulabirira abafunye embuto. Mulinako ko kubazze nga baagala okuba nti nno bakwataganira wamu nammwe oba kyonna bakibalekedde? Njagala okwebaza nnyo ebitongole bye tukola nabyo kubanga ffe nga Ministry y'Ebyenjigiriza ne Government of Uganda tukimanyi nti tusobola kukola ffekka. Era ennaku zino mbadde mpulira n'Abagereka Foundation, mbadde mbiwulira ne CBS nga mpulira ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso, naye waliwo n'ebitongole ebirala binnakyewa ebizze nga byagala otukwatirako. Fawe y'omu ku bo bano baagala bagaba scholarship, naye waliwo abagenda otuyambako okukola nga research kati Kabaka Education Fund Ssaabasajja Kabaka yasiima abaana basome. So kati abo bonna abatukwatiddeko bangi bazze, era ffe omulimu gwaffe kubagamba nti kati leero wano mukwate wano, kati mukwate wano. Era mu nkola eyo tulabye nti tugezezzaako kubanga bino bye tubadde tukunyumiza tugezezzaako okulaba nti tusobola obikola mu disitulikiti ezimu nga tukwatiddwako bannaffe. Naye nga boolabigambye nti ekizibu kinene okusinga we tulowooza, tukyakuba omulanga. Ne bw'obeera gwe ssebo mwami batti oyingira mu nsonga eno giyingiramu otya? Oyinza okuyambako nga oba owulirira abantu b'obeera nabo ku kyalo, bana abaana baffe mubakuume, abaana mubaweereze ku masomero, naawe oba otadde ku campaign. Oyinza okuba nga tutaddeemu ssente naye ng'otaddemu obudde bwo okulaba nti oyamba abantu. Naye kibaddewo nti emirundi egisinga tulowooza nti omwana bw'afuna olubuto ekyo kizibu kye. Ne twerabira nti ekizibu ekyo
kiva ku mwana ono kubanga ono omwana agenda kuba kizibu eri health aba Ministry of Health agenda okuzaala nga tannaba kwetuuka afunire obuzibu baana bangi nnyo bafunye fistula era ndabye nnyo maama wano n'abagereka ng'alwanyisa nnyo ekintu kya fistula so eyo nebeera badeni eyokubiri omwana ono agenda kuzaala akaana tajja kagemesa buli lunaku kajja kuba kagenda mu ddwaliro okwetaaga eddagala era badeni egenda ku health omwana ono fenga education tubadde tumutaddemu akasente naye tamaze kusoma n'ebigendererwa tabifunye naffe tufiiriddwa naye bw'anadda mu kyalo gy'abeera ajja kubeera mu mbeera esabiriza njagala buyambi njagala wano n'obeera okulaba nti kisi kizibu kya mwana kifuuse ekizibu kyaffe nga community neyengera ngaffe ng'eggwanga ensonga lwaki tugamba nti tulina okukikwataganyiza naye omulimu gwe tukutte munene kyova olaba vice president ne prime minister era ne minisita w'ebyenjigiriza bakutte campaign namba ya mwaka mulamba tugamba bannange abakwatagana ku byenjigiriza abaana mu bayambe tugamba mu abakwatagana ku kulwanyisa emisango mukozeewo ki so nange mbadde nsaba nti campaign eno tugikwataganye so bwe tugamba nti tusome Susan ajagamba ffe tujja kuwa scholarship mu abapoliisi mukoze eki gwe RC1 chairman okoze eki ng'omwana afumbirwa ku kyalo n'ogenda naawe n'obeerawo gwe ng'omuzadde w'omwana kuba kitandikira ku muzadde naye n'omuzadde ono akkiriza tukuweyeetaana ebintu obiveemu naye tabeera mwangu naye omanyi nti community oba yakulekera omwana nti omwana wa nakyejwe so omwana wo muteekeko buli ekyetaagisa okulaba nti akula tubadde tulabye nti tubadde tufuuse nnyo abasebwomu bawe bwomu naye kati tugamba nedda tukomewo tukwataganire wamu era bwe tunakwataganira wamu ekizibu kino nze ndowooza tujja kinogera eddagala nga buli muntu alina kyataddeko bwetyo embeera bwegenda maaso bw'oba n'obiwulira oyinza okuwulira nga abanyumya olugero nti baalusomye mu katabo naye ate bw'otuukako wansi eyo osobola okuba nga otegeera nti ebintu bino ebyogerebwa bituufu naffe wano nga terefayina ssebo nyabo tutuuse mu bantu era tugezezzaako okuba nti tuyambako waliwo n'enteekateeka egenda okutandika January era ku second chance abaana tubabuulira muddeyo ku ssomero kuba essomero kyekisinga baga nti eyasoma teyejjusa naye omala emyaka 5 nga tolina mulimu omukisa gujja lumu nga baagala ggwe ati wasomamu n'osobola okuba ng'otandika naye ate bw'obanga wazaala n'otaddayo okusoma banaakuyita banaakuwadde baba bakuyita kugenda kumu byakuziika olumbe lwagundi kukwata mmere mu lumbe so Susan, when is the next study? Because we see there is a gap. Your first study was only in 25 districts. So we are still having like 110 plus districts. And even this, the range of like 15 months, so there is a gap. When is the next study? I want you to go in my village, down there in Zimbabwe, in Bukomansimbi, you know, in Masaka. Eh? Yes. When is the next study? Definitely there's a need for another study. I cannot say when because research really requires funds. It's something that we are looking into. We definitely need to do another study. Yeah. So I think you must get a support from the ministry. So you just ask him, when are you giving us money so that we can go out there? You asked her. So, but what is it? Anti kati nakuganja naffe era twagala batuyambako naye nga ffe nga ekitongole by'ebyenjigiriza naffe tupulaninga okukolayo study ndowooza abaana baffe amasomero nga gatandise twagala ffe kulaba tufiiriddwa kyenkana ki ffe ng'ebyenjigiriza tufiiriddwa bingi ng'ogyeko abaana abafunye embuto amasomero gaffe gagenzeemu ebiswa abasomesa baffe tebagenda kudda so ffe study yaffe gye twagala okukola twagala kulaba tufiiriddwa kyenkanawa so that bwe tuba tuseemu okutambula tugezaako okulaba nti tugezaako okubikka ebituli ebyo bye tuba tufiiriddwa era abaana abawala bano bwe tuli mu kwogerako bajje bakuba kitundu kinene nnyo ku study gye tuplaninga. Maybe I should just say that, you know, we studied the issue of teenage pregnancy, but what does this actually mean? That girls are sleeping
it's unprotected sex. So there is HIV, there's definitely an increase in HIV, STIs, and so on. So while we are looking at pregnancy, there are so many other factors that have resulted out of this. And so we are in a challenging situation. I do not know how many of our girls that are engaged in this, for instance, now the 10 to 24-year-old, I mean 10 to 14-year-olds, if they have engaged in sex with older, most probably, older men or boys. So how do we know who of them was HIV positive or probably had a hepatitis B? And so the issue is bigger than just the pregnancy. And even in that situation, this 14-year-old girl can't tell the 30-year-old man that, please, we need protection. You protect yourself. Exactly. So they just go. It's just, yeah. And probably, you know, the issue is a girl may not even know that I'm going to have sex. You know, many of them are so naive, they are innocent. And the question also comes to our curriculum. I do not know how we can ensure, you know, I know that the Ministry of Education launched the sexuality education that was supposed to provide age-appropriate information and guidance to the young people. However, this has been an area of challenge. Nonetheless, we must accept that there is a challenge that we need to deal with, and we cannot bury our heads in the sand. Of course, there's been issues that we did not consult here and there, which is now ongoing. And this is why we are saying we need everyone on board. We have a real challenge, an actual situation that needs a different kind of intervention. Yeah, we can no longer say that, you know, we cannot talk about sex, and yet all children are actually engaged in sex. And when the study found out that 85% of young people just engaged in sex because they were, you know, they were free. I mean, it's just something. So how can we help the young people to understand that this is not for them? There is a time, a right time for sex that will come. So there is a better place that they can utilize their energies in. Yeah. So bwetubanga twogera ku baana abafunye embuto mu muggalo, manya nti obungi oba buli weewuti n'abazijjeemu bangi batyagamba maama wange n'amanya nti nfunye olubuto, so ng'ayitirako bamugamba kozesa kino olubuto olugjeemu, n'abo bangi. N'ekirala nti omulembe guno munange abaana batya nnyo embuto okusinga siriimu. Kati bwe zibanga embuto ezisobodde okufuluma nnyingi bwe zityo, so osobola okwebuuza nti ye siriimu ayingidde obungi bwe bwenkana butya. Kubanga oli ajjamu n'agaa nti kino nze sijja kubikkiriza bino, ate mu mbeera eyo. Naye era ndowooza Rosette, akaseera katuuse nti ffe twasomeranga emyaka egyedda nga waliwo baleeta ba counselors mu masomero ne boogerezeganya naffe. Then ne radio CBS ekyalina twogere kati nga boogera eri abaana abo. Ndowooza kino tutuuse mu mbeera nti amasomero oluggulwamu, ministry ekyo nga muggulwamu amasomero nakyo mukiteeke mu nteekateeka nti omwana bafisayo eddakiika 3 essomero lyonna babawana abawala ne bafunira ba counselors, n'abalenzi ne babafunira ba counselors ne boogerezeganya nabo eri obulamu bwabwe. Ndowooza kiyinza okuyambako. Ffe tubadde tukikola. Naye obuzibu nga bwe nkugaye nti omwana ono tabuuka bubuusi okuva mu lubuto n'agwa mu ssomero lyaffe. Omwana oyo asooka kubeera mu famire. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga abazadde tubadde twogera ku bintu bino kubanga zino zonna bituuseewo abaana babadde n'abazadde baabwe. Kibiina kye kitegeeza nti abazadde tubadde tetuwa buvunaanyizibwa bwa kwogera ku nsonga zino. Naye n'ekyokubya ekirala kye tulina obuzibu bwe tulina ng'eggwanga nti abaana bali mu kuzaala ba myaka 14 bo boogere ki n'abaana baabwe. Ndowooza nakyo mukiraba. So nze kyova olaba nti era omwana w'emyaka 14 anaabuulira ati omwana gwazadde nti munnange nno okusoma kye kisinga nga gwe wamuzaalira ku 14. Obwo obuzibu bwe buli, era nze mbadde nkubiriza, sikubiriza, mbadde nsaba gavumenti ya Ssaabasajja eddemu programu zaffe zino ze tuwalinanga ez'ekyoto. Ku kyoto okwo twayogererangako ebintu bingi, era mbadde nsaba nti singa bisobola okuddamu oba we biri
byongezebwemu amaanyi abazadde bafune obuvumu okwogera ku nsonga zino. Kati omwana oyo bw'anaba afunye information eyo okuva ku muzadde, omusomesa bw'anaagimugamba ajja kubanga akkaatiriza kiki ekyolwedde omuzadde kyakoze ki kyayogeddeko. Susan, we are reopening schools, that is according to the government and the president of this Republic of Uganda in January 2022. What is your message mostly to parents and those children who are going back to school? Thank you very much. The key message to parents is that we need to support these children to return to school. I'm aware that from the study, we found out that 51% of the children did not learn for one reason or the other. The ministry and as well as other partners provided resources for learning. However, many children did not learn. So that means that we need to ensure that our children return to school. There is an opportunity that they probably could have missed out. However, they can still utilize the opportunity that is available. 2, parents, you have a responsibility. It may be challenging, however, it is something to stand for. Education is something that takes the world to another level, takes a child to another level. There is nothing as good as education of a child, because we would not be here today speaking about education if we weren't educated, and especially as women, as females. It's because we were given an opportunity that today we are leaders. So let's provide opportunities to our children so that they can excel, because the sky is the limit. 3 is to ensure that we provide the children with the materials that are required. And most importantly, for those that are of age, let's get vaccinated, ensure that we probably need to even test for COVID. I don't know if the Ministry of Education is looking at that, considering the fact that children last time came with COVID to school and there was a challenge. So we must ensure that there is some form of, either vaccination and testing where appropriate. Thank you. Tuyanzege ye Susan Opok Musime onono yakulira ekitongole kya Forum for African Women Educationists mu ggwanga wano erya Uganda. Rosette mu ddakiika emu obubaka bwo eri abazadde n'abaana abaddayo ku masomero. Then COVID ono mutunuulidde mutya abaana bonna beegemesa, then waliwo enteekateeka y'okulaba nti buli mwana ayingira akeberebwa. Obubaka bwange eri abazadde kisookera ddala abaana baffe bonna mubazzeeyo ku masomero, abawala n'abalenzi. N'abo abaana abafunye obuzibu ng'abafunye embuto nabo mubaweereze ku masomero. Ffe tulina enteekateeka y'okubakwataganya okulaba nti basigala nga basoma. Okulaba nti twetegese mu ngeri ya COVID abasomesa baffe bwe tujjidde ndowooza ku mpewo nga tuwezezza nga almost nga 80% abakoze eki abeegemesezza. So ffe tugamba nti omusomesa bw'anaaba tanneegemesa tajja kuba kukkirizibwa kuyingira mu kilaasi zaffe okusobola okutaasa abaana baffe. N'abaana abawezezza emyaka 18 nabo tubenkalejinga okuba nti bagemye. Tugezezzaako okulaba nti tweteeseteese bulungi amasomero gaffe okulaba nga SOPs zonna tuzitadde mu nkola, abaana baffe okugenda okutandika okubeera nga basobola okubeera abalungi. Njagala okwebaza omukisa guno ogutuweereddwa radio ya TV ya Ssaabasajja okusobola okujja okwogerako n'ebwe ly'Obuganda. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Tweyanzige abadde batulabira ku mutimbagano wano Boma Nyanzi, Buganda Ronald Mugenyi, Daudi Ziribagwa, wa Sukila Brand n'abalala mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abadde batambula naffe ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ogwa BBS Telefina. Ate namwe abadde batulabira awaka abadde bakyali waka abala yonna gye mubadde mutulabira tusiima bongerwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga ze tubadde twogerezeganyako okusooka za byabulamu, ekyokubiriza byanjigiriza, alolwekyo tusaanye okuba nga tuzitwalanga ekikulu. Abazadde abaana mubazze mu masomero, yogera n'omwana wo olwaleero bw'obadde owulira nga awozanze siddayo tolaba nga nkuze ebbeere likoma eri
ddayo tebagobawo amabeere manene ku ssomero n'olwekyo kya buvunaanyizibwa oddeyo osome tebagoba muwagguufu ffe twakuliranga abaana babeera bakoma eri n'olwekyo tukyasobola okuba nti nate tuteekateeka obulamu bwaffe obulungi obw'omu maaso ate n'omwana gw'ozadde gw'ogenda okulekera jjajja oba muganda oba omuntu yenna akyasobola okuba ng'afuna obulamu obweyagaza singa oba ogenze n'oyongera okubugumizibwako essaawa tuyingidde 5